shahrida o'tkazilgan Zarmet Pratiksha xususiy klinikasiga tashrif buyurganlar. İnson dunyoga bir marta keladi. Uni hayotdan saqlab qolish bu ikkinchi dunyoga kelish hisoblayman. Xo'jayinim ikkinchi marta tug'ilishi keldi. Mana minnatdorman. Tuzalib Sizlar hisoblaysizlar buni. Mana mas'uliyatga yordam tufayli bolalarim otasi hayotga qaytdi. Rahmat doktorga. Xudoga shukr, mana operatsiyadan keyin rosa yengil bo'ldi. Juda yengil bo'ldi. Ilohim, men umr uzoq bo'lsin, dardlar chekinsin. Aytganlaringiz kelsin. Lekin haqiqatan ham bu bolnitsani kamdan kam eshitgandir odamlar. Bizlar ham cherish shuni bilib qoldik. Came to Samarkand. I just fell in love with Samarkand, and we decided to start our first hospital here, and not only our first hospital, our second hospital also in Samarkand. So. En shu jarohat yetkazmasdan, ya'ni kam invaziv deydi va yuqori texnologik deb nomlanadi, ya'ni yuqori texnologik usulda bemorning holatini baho berish, ya'ni tibbiy jihatdan baho. Hozir ko'rib turganingiz, hozirgi bemorning shikoyat bo'lganda yurak qon tomirlari butun, lekin yurak qon tomiri bo'yicha qon oqishi sekinlashgan. Hattoki shuni ko'rsatib berish mumkin biz amaliyotimizda va har bir holat bo'yicha biz alohida davo qilamiz. Eng muhimi patsientlarni rozi qilish va rozi qilishda davom etasizlar degan umiddamiz. Albatta. Rahmat. Asosiy maqsadimiz shu. Rahmat. Azizlar, bugun tibbiyotga bo'lgan e'tibor kun sayin oshib boryapti. Qayerda nima kuchli tibbiyot tizim bo'lsa, o'sha yerda insonlar hayotdan ham rozi bo'ladi deb bemalol ayta olamiz. Bugun bir necha mamlakatlarda xususiy klinikalarga bo'lgan e'tibor juda ham oshib boryapti. Birlashgan Arab Amirliklarini misol qilishimiz mumkin. Buyuk Britaniyani olishimiz mumkin. Azizlar, misol yana demak Rossiyada ham kuchayib boryapti ayni paytda xususiy klinikalarga bo'lgan e'tibor va xususiy klinikalar tarmog'ini kengaytirish bo'lgan qiziqish yil sayin oshib boryapti. Turkiya davlatini olishimiz mumkin. Mana bu holatlar xususiy klinikalar O'zbekistonda ham ko'plab bunyod etilyapti. Ulardan biriga tashrif buyurdik. Biz ayni paytda Samarqand shahrida o'tkazilgan Zarmet Pratiksha xususiy klinikasiga tashrif buyurganlar. Bu yerda hozir klinikani faoliyati bilan birgalikda tanishamiz. O'ylaymizki, o'zingizga kerakli bo'lgan juda ko'p savollarga javob topasiz. Aynan mana shu demak klinika xodimlaridan biri bilan biz hozir suhbatlashamiz, uning ichiga kiramiz, tanishamiz. Bu ko'p tarmoqli klinikaning salohiyati bilan yaqindan tanishamiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Men Mamat Farruh Shavkatovich, gastroenterolog, gastroskopist, gastroenterologiya bo'limimiz. Bu kishi marhamat kelinglar. Aparatimiz Olympus V1 yangi chiqqan ingichka. Bunda nima qilish mumkin? Bo'shliq a'zolari, qizilo'ng'ach, oshqozon, 12 balon o'chaklari ichida bo'ladigan patologiya, ya'ni nima? Eroziyalari, yaralari, bundan tashqari hosilalarni aniqlash mumkin. Olish mumkin, polibektomiyalar qilish mumkin bundan. Bundan tashqari asosiy bu diagnostika, 70% diagnostika, 30% hollarda ambulatoriya sharoitlarda demak nima? Polibektomiyalar qilishimiz mumkin. Biz bundan tashqari kariyer prevensiyon qilganimizda bu degani propofol yordamida bemorlarni 10 daqiqa mobaynida uxlatib, narkoz orqali ko'rishimiz imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Bemorda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Bir uxlaydilar, bir turadi. Bemor dashi his qilmaydi nima tushganini. Shuni hisobiga bemorda komfortli his kuzatiladi. Bundan tashqari bizda mana propofolga narkoz bergandan keyin bemorlar uchun oddiy sharoitlarimiz yaratilgan, kislorod ballonlarimiz bor, kislorod keltirilgan, o'sha hamma usul o'rnatilgan. Bemor mana shu yerda yotib 20 daqiqa damni oladi. Va bemalol uyga turib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu klinika tomirida ikkita katta qismdan iborat. Birinchisi tashxis qo'yiladigan qism, demak eng professional vrachlar ko'rigidan o'tiladigan qism va ikkinchisi statsionarzlar 100 kishi davolanishiga mo'ljallangan statsionar. Hammasi zamonaviy tarzda ta'mirlangan. Hozir uni ham birga ko'zdan kechiramiz. Операция прошла успешно, на самом высоком профессиональном уровне. Низкий поклон за то, что вернули мне утраченное здоровье, радость жизни, веру в себя. Также хочу поблагодарить весь медицинский персонал.
за чистоту, уют, внимательное отношение, заботу и понимание. Я думаю, это огромное счастье, когда такие неравнодушные люди работают там, где они нужны. Они достойны высоких наград и всего самого лучшего в жизни. Огромное спасибо. С уважением, Zoe Margarita. Sharoitlar haqida nima deysiz? Siz bilan rafiqalar menimcha. Shu haziqalarni bu ba'zan yillar kutgan odam insonlar bu. Masalan, men o'zim ayam mazalari yo'q. Shu ba'zi izlab yurgan edi endi. Sulchani eshitib qolib, shunga keldik. Biz avvalambor Masr Kamalovga minnatdorchilik bildiramiz. Dunyodagi eng yaxshi inson bo'lsa, o'sha kishi Masr Kamalov deb hisoblayman. Shu ba'zan ochgan bo'lim boshliqlariga ham katta minnatdorchilik bildiraman. O'zimiz juda medsestralariga, hamshiralar, hammasi endi sanitarkalar, hammasi gap yo'q. Oshpazlariga ham hammalari xuddi o'zlarini yaqin insondek qarayapti. Biz ham minnatdor biz. Inson dunyoga bir marta keladi. Uni hayotdan saqlab qolish bu ikkinchi dunyoga kelish hisoblayman. Xo'jayinim ikkinchi marta tug'ilishi kerak. Mana minnatdorman. Tuzab ketsangiz. Yurtlar hisoblaysizlar buni. Mana Masrga yordam tufayli balalarim otasi hayotga qaytdi. Rahmat doktorga. Dunyo turgacha tutsin. Bu ba'zan hamma ishchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizga. Siz qanday his qilyapsiz o'zingizni? Xudoga shukr, mana operatsiyadan keyin rosa yengil bo'ldim. Qushda yengil bo'ldim. Ilohim, men umr uzoq bo'lsin, dardlar chekinsin. Aytganlaringiz kelsin. Lekin haqiqatan ham bu bolnitsani kamdan kam eshitgandir odamlar. Bizlar ham cheres shuni bilib qoldik. Eshitib keldinglar. Cheres. Mana birga kelishga sharoitim yo'q edi to'g'risi. Mansur Kamolovning o'zlari uyga borib, ko'rib, gaplashib aytdilarki, operatsiyaga qanday istadim. Men aytdim, tayyorman dedim. Ertasi kuni olib keldim, mana Xudoga shukr, 2 kundan keyin operatsiya o'tdi. Juda oson o'tdi mana operatsiya. Sharoitlar haqida nima deysiz? Sharoitlarga gap yo'q. Bolnitsaga 1-2 joyga yotganman, lekin bir umuman boshqacha ekan. Necha marta kirsa ham mana shu medsestralar ham, doktorlar ham rasman kirsa, onlay boshlab salom. Onlay boshlab salom. Necha marta kirsa faqat salom. Keyin qo'l so'raydi. Lekin buni aytyapman-ku, haqiqatan bu bolnitsani reklama qilish kerak. Muhimi rozimisiz? O'zi ham gapimiz bir umr minnatdor biza, bir umr minnatdor biza. Chunki oilani tayanchi ro'zg'orga qaytib keldi. Albatta. O'ylaymizki, ko'z yoshlaringiz bu quvonch ko'z yoshlari. Quvonch ko'z yoshlari albatta, xursand bo'lyapman men. 3 oydan beri xo'jayinim qiynaladi. 3 oydan beri pastellaydi, mana qo'llari qimirlayapti, oyoqlari qimirlayapti. Gapiryapti bu odam. Buni o'zi mo'jiza. Men Mansur Kamolovni sehrga deb hisoblayman bu dunyodagi. Ertaklar olamga kirib qoldik biza. To'g'ri gapda. Rahmat. Avvalo Xudo. Lekin xalqimga nima demoqchiman? Balkim o'ylashlaring mumkindir. Bir so'm 2 so'm qimmat deb. Sog'liqlaringni o'ylanglar. Pul to'playotgan narsa. Uncha qimmat emas, to'g'ri gap. Barcha vrachlar, berdagi vrachlarga hammasiga katta rahmat. Tashakkur. Sonya opamizga ham katta rahmat. Rahmat. Alloh shifo bersin. Boburjonim xizmat qilib betar. Ishlayam. Rahmat kattakon. Tuzalib ketinglar. Rahmat, sizlarga rahmat, Xudolarga shukr. Rahmat. Alloh shifo bersin. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat kattakon. Rahmat. Jasurga keling, mana sizga telefonimizni ko'rsatay. Minnatdorchilik bildiramiz. Azizlar, yana eslatib o'taman, biz ayni paytda Zarmet Pratiksha qo'shma klinikasidamiz, xususiy klinikadamiz azizlar va juda ko'plab klinikalarning mana shu VIP xonalarni ko'zdan kechirganman. Hozir mana biz mana shu klinikaning VIP xonasiga kirdik. Ko'zdan kechirar ekanmiz azizlar. Bu Hollywood filmlaridagi maxsus dekorativ xona emas azizlar. Mana bu koykalarga ko'zimiz tushadigan bo'lsa, xonaning ichki holati, yaratilgan sharoitlar azizlar ko'zni quvontiradi va bu Samarqandda yaratilgan eng tabi nozik bo'lgan patsientlar uchun bu xona menimcha. Zamonaviy, juda ham chiroyli mana sharoitlarni ko'ryapsiz. Oldin biz bunaqa sharoitlarni faqat Hindistonda ko'rganmiz. Shaxsan o'zim 2016-yil Fortis klinikasiga juda ham bir og'ir amaliyotni boshdan kechirganman va bu yerda tomografiya qilib shu doktorlarimiz tavsiya bergani uchun, lekin u yoqqa uchib ketib amaliyot o'tkazganmiz. Lekin mana bugungi kunda o'zimizni O'zbekistonda
ona shahrimiz Samarqandda mana shunaqa chiroyli sharoitlar yaratilganidan juda ham xursandmiz. Oldin buni faqat Hindistonda ko'rardik. Tushunarli. Xalq tilida aytganda hech ishingiz tushganmi zarmat? Albatta. Bu yerda mana hozir Samarqandda nomi chiqqan eng yaxshi klinikalardan bittasi deya olaman va bu aniq faktlar bilan tomografiya, MRT ko'pchilik mashqqa keladi va doktorlari ham juda ham oliy toifali. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz sharoitlarni ham, endi o'zimizda ham shunaqa sharoitlar bor. Bu juda ham ko'zni quvontiradi. Rahmat, omad yor bo'lsin, Alloh yor bo'lsin. Azizlar, navbatdagi suhbatdoshim Nishan Bajaj janoblari. Demak, Zarmet Pratiksha Hospitalining co-founderlaridan biri. Undan tashqari Pratiksha demak Hospitals Group rahbari sanaladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Welcome to Uzbekistan. Thank you so much. Good afternoon. So my name is Nishan Bajaj. I'm one of the co-founders of the Zarmet Pratiksha Group and one of the founders of Pratiksha Hospital Group in India. Samarkand is now my second home. I spend about 7 to 10 days in a month here, and I absolutely love Uzbekistan, its culture, the people here. You know, everybody when they talk, they have their hands on their hearts. I think we have a lot of similarity between Uzbek and Indian culture. A lot of words are common. A lot of our culture is common. You know, same family values. So this really feels like home, and I'm really happy to be doing business in Uzbekistan. The way our journey started was the Health Ministry and the Embassy of Uzbekistan at the President's Honorable President's order, they approached Indian hospitals and asked them to start their clinic in Uzbekistan, because we have a lot of patients who travel to India because of lack of certain healthcare facilities here, or to get treatment they have to go to India or to Turkey or to Korea, and it's not very convenient and not everybody can do it. And so the government wants, the president wants such clinics to be available to the citizens of Uzbekistan within their own country, and not only for the citizens of Uzbekistan but also other CIS countries like Kyrgyzstan, Kazakhstan and Tajikistan to come here, which we think it's a great idea. And we've been now working in Uzbekistan for almost 2.5 years. First time we visited with the health minister in August 2018, and we saw that there's a lot of need of good world-class medical services. Uzbekistan was the medical hub at some point. We have some very great institutes like Tashmi 1, Tashmi 2, Sami. These are very famous medical institutes, and even now Indian students are coming and studying in these institutes here. I think there's a lot of potential. Uzbek Indian, we have very good relations between our countries, and if we have some kind of medical joint venture, it would be great. This is what we thought in 2018, and once my friend Mr. Dilshad, he's an old friend of mine, we met for the first time in 2017. His family had visited India. They came to our place, and then he had this dream of building a world-class hospital in Samarkand. He was working with his family already in Samarkand in building Zarmet as a world-class clinic. Zarmet is obviously a very, very successful diagnostic center in Samarkand. It's in the heart of Uzbekistan. It's impossible for us to believe in India that one clinic can do more than 100 MRIs, more than 120 CT scans in a day. But that is the kind of volume that they are doing here in Zarmet. I say we are doing it here in Zarmet now for the last 20 years. So I think when we came here to Samarkand and met Mr. Dilshad, Dr. Lola and his family, we thought this was a great idea. And we immediately decided to start our first clinic in Samarkand and not in Tashkent, because up until now we were exploring Tashkent. And once we came to Samarkand, I just fell in love with Samarkand, and we decided to start our first hospital here, and not only our first hospital, our second hospital also in Samarkand. So inshallah, now on 10th of April we will have our launch. We've been working on this project for the last 2 years. Obviously, because of coronavirus pandemic, it got delayed by a bit, but
finally now we have Indian doctors, Indian nurses, world-class equipment, equipment that we have in our hospitals in India, other hospitals in Turkey or in Europe or the US. They're all international equipment. Our doctors are very well trained. Even our Uzbek doctors have been trained in Holland, in Yemen, in Dubai, in Korea. So this is also a great place for because the president had this vision that Uzbek intellectuals who've gone abroad to Turkey or to Europe or to the UK, and because they don't have the opportunity to use their skills here. So this is our aim, at least to provide doctors from Uzbekistan who have this kind of experience, and they need a place in Uzbekistan to work where they can follow international world-class standards, world-class equipment. So that is what our aim is, to provide world-class service to the citizens of Uzbekistan with an Indian and Uzbek joint venture, Indian, Uzbek doctors, maybe some Turkish doctors and Ukrainian doctors as well from Belarus. Yeah. So doctors from the neighboring countries to come here to the heart of Uzbekistan, to Samarkand, and provide world-class medical services, so that ultimately the people of Uzbekistan don't have to suffer, they don't have to worry about their health, they don't have to travel to other countries. Sometimes it's not possible, especially as we know during the coronavirus pandemic, people cannot travel, they're really suffering, and it pains us to see that. So inshallah, with everybody's help, we will be launching on 10th of April, and we hope to do very good service to the people of Samarkand and the entire Uzbekistan. Thank you. So I was just asked why patients should choose this hospital. So I understand that patients, when choosing a hospital for their treatment or for their family members, it's a very, very difficult decision, because sometimes it's a matter of life and death, and it's not a very easy decision to make about where to go. So I would like to say a few things as to why I think that they should choose this hospital. It's the same reason why people choose to go to India or to Turkey. Why do people go to India, right? The reason that people go to India or to Turkey is that number one is that the doctors have a lot of experience, and they are treating a lot of patients on a very regular basis, and they have the best equipment that is available to make sure that nothing goes wrong, right? So we can have a cheap car and an expensive car. The difference between a cheap car and expensive car is the cheap car can break down in the middle of the highway. Expensive car, less chance of breaking down. So if it's really important to go from one place to the other, we will go in an expensive car. Same thing in medical equipment. It is very, very essential that reliable equipment is used. So that is number two, that chances of something going wrong will be less. Obviously it depends on the driver, which is the doctor or the nurse in this case, and that we have Indian doctors coming here, we have Indian nurses coming here, like for complicated surgeries. Some will be living here full time, some will be coming on a monthly basis to do complicated surgeries and going back. So you are sure that you are in the best of hands. Number three is that we will be working in Uzbek-India partnership, right? So even if you come here, if a patient comes here, there are, Indian doctor, Uzbek doctor, we work in team. So they will have video consultation with our Indian team there. So it will be 2-3 doctors giving opinion on complicated cases, not just one person thinking and deciding what to do. So sometimes teamwork, it really helps, because one doctor may miss to see something, but if it's in a team of experts, then it's much better. Most importantly, these are all very important, but even more important than this is the quality safety standards. Like when you go in an aircraft, there are a lot of processes that the pilot or the air hostess, they have to memorize every day. When they fly every morning, first they have to read their processes. That's a lot. Why? Because it is a very critical job, very, very critical. A lot of people's life depends on it. Same here in a hospital. So we have world-class established protocols and practices that we follow when it comes to infection control, when it comes to injuries, and so on and so forth. So for example, we are using the best sanitation, the best sterilization, the best OT infection control practices. When I say the best, these are all universal world-class accepted standards. So this means that when you get a surgery here, chances of infection, I will not say are zero. There is nothing like zero in healthcare, but very less, much lesser than somewhere else where they are not following these practices, because we've been doing surgeries for the last 28 years now. We started our first hospital in India as
IVF clinic. Our chairman, first founder, is an IVF specialist. So we started 28 years ago as an IVF chain. That's the name. That's the meaning of the word Pratiksha. It means patience, waiting for for Allah to give you that child. So coming back to infection control practices, we've been tried and tested practices that we will follow here, and the equipment and the manpower and the SOPs are already here, which is difficult to find. I will not say impossible, but difficult to find in other clinics, especially in Uzbekistan. So I think these are the main reasons that the patients should choose our hospital. And one more thing I'd like to add, because I got emotional and touched about IVF and ECHO and about Pratiksha. So we are going to start our ECHO IVF clinic very soon, inshallah, in December or January of 2021 or January 2022 in Samarkand. And we are number one in India in ECHO. So we hope to bring a lot of joy to childless families in Uzbekistan next year. Inshaalloh. Yana yangilik aytmoqchiman. Bu Samarqand shahri, Samarqand viloyati uchun yangilik. Biz mana oxirgi 5 yil davomida asosan burun yondosh bo'shliqlarini face, ya'ni o'sha endoskopik operatsiyalarni yo'lga qo'yganmiz va yana hozir kelajakda plan qilyapmizki, ana shu burun yondosh bo'shliqlari, quloq sohasida bo'layotgan malotravmatichniy operatsiyalarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Yo'lga qo'yilgan desak ham bo'ladi. Yana burun va quloqda bo'layotgan plastik operatsiyalar qilinadi klinikamizda. Azizlar, assalomu alaykum yana bir marta. Assalomu alaykum. Tomoshabinlar, xush kelibsiz bizni angiokardiografik laboratoriyamizga. Hozir sizga bizni bo'limimiz haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Azizlar, meni maxsus tarzda kiyintirib qo'yishdi. Hozir sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Keling, domla vrach. Mana biz bilan eng mashhur vrachlardan biri, azizlar. Buni qaranglar. Qalay bo'ldi? Mana endi ichkariga. Biz endi bu maydon tozalik, ya'ni steril maydon hisoblanadi. Shunga har bir kirib kelgan odamlar, insonlar shu maxsus kiyimlarda kiyib olinadi, ya'ni bir martalik kiyimlarda. Ya'ni bu ham o'sha bu maydonlarni toza saqlash uchun, ya'ni o'sha infeksiyalardan xoli qilish uchun ko'riladigan chora-tadbirlar. Bizning xonamiz reanimatsiya xona, ya'ni bemorlarni mana shu joyda, ya'ni kuzatuvda bo'lishadi. Bu reanimatsiya bo'limimizda kravatlar va eng zamonaviy o'sha klinikani, ya'ni qon bosimlarini nazorat qiladigan apparatura, ya'ni anjomlar bilan jihozlangan. Bu yerda shu bizga hamshiramiz nazorat qilib turadi, ya'ni o'rinlari. Nimaga bu joyga qo'yilgan? Bizning asosiy maqsadimiz bemorlarni bitta joyda ham operatsiya bo'lib, ham nazoratda bo'lishni ta'minlash, ya'ni ortiqcha vaqt yo'qotmaslik uchun. Ya'ni bemorlar operatsiyalarga darhol kuzatuvda bo'lish uchun. Chunki tibbiyotda ma'lum bir daqiqalar ham juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun biz ham maksimal harakat qilganmiz. Ikkita operatsiyani bitta joyda bo'lishi. Chap tarafimizda bizda ochiq turdagi operatsiya va o'ng tarafimizda hozir kirib olamiz. Angiokardiografia laboratoriyasi. Bu yerda vrachlarimiz o'sha qo'llarni yo'q, siljamada operatsiyaga kirib olinadi. Bu yerda bizni tekshiruvlarimiz kuzatuvda olib borish. Ya'ni bizda har bir qilingan ishlarimizni o'tdan kuzatib boriladi. Har bir amaliyotlarimiz, har bir qilingan ishlarni nazorat qilib boriladi. Ya'ni bemorlarimizda qon tomirlariga baho beramiz, ularning holatlariga baho berib, bu hozirgi jarayon, ha? Bu hozirgi jarayonda, ya'ni o'sha 10 yurak qon tomirini anatomik vizualizatsiya, ya'ni ko'rsatib berish amaliyoti hisoblanadi. Ya'ni nomi koronagrafiya. Ya'ni bu yerda biz ko'rishimiz mumkin 10 yurak qon tomirlarini to'liq va o'sha normal qon bilan ta'minlanishi
ko'rsatib berilgan. Sizlar qarang, Alloh taoloning mo'jizalariga vizual guvoh bo'lyapmiz. Biz ya'ni chap mana qon tomir go'shini bu yurakdagi muammolarni eng shu jarohat yetkazmasdan, ya'ni kam invaziv deydi va yuqori texnologik deb nomlanadi, ya'ni yuqori texnologik usulda bemorning holatini baho berish, ya'ni tibbiy jihatdan baho berish. Hozir ko'rib turganingiz, hozirgi bemorning shikoyati bo'lganda yurak qon tomirlari butun, lekin yurak qon tomiri bo'yicha qon oqishi sekinlashgan. Hattoki shuni ko'rsatib berish mumkin bizning amaliyotimizda va har bir holat bo'yicha biz alohida davo qilamiz va bemorga tezda shifo bo'ladi va bemor o'zini tezroq yaxshi his qiladi. Bizni angiokardiyografiya laboratoriyamiz. Ya'ni bizni angiokardiyografiya laboratoriya endi bemor oldida kirib o'tirganmiz. 3-avval Philips jihozini oxirgi, ya'ni to'liq komplektatsiyaga ega bo'lgan jihozlangan angiokardiya laboratoriyasi. Buning xususiyati nimaki? Bu o'sha har bir a'zo anatomiyasini tirik, ya'ni 3 o'lchamli holatda ko'rsatib beradi. Bu bizga organizmga kamroq kontrast, ya'ni biz har bir tekshiruvimizda biror bir dori yuborib, kontrast yuborib ko'ramiz. Avvallari bizda o'sha juda ko'p proyeksiyalarda alohida kadrlar qilib beradi. Hozirgi vaqtda bizga shunaqa imkon beradiki, bir kadr orqali butun bir qon tomirni to'liq 3 o'lchamli holatda ko'rsatib berish. Ya'ni kamroq kontrast ketadi, ya'ni bu bizni o'sha buyraklarga kamroq zarar beradi va nurlanish kamroq bo'ladi. Ya'ni bitta tekshiruvda har bir anatomiyani to'g'rilikcha ko'rsatib berish. Hozirgi tekshiruvlarda bu jarayon avvalgi jarayondan teng baravar, ya'ni 50% ga kamroq nurlanish va kamroq kontrastni yuborish bilan o'zini ustunligi bo'ladi. Bizni har bir amaliyotimizdan keyin bemorlarimizda o'sha kuzatuvda bo'ladigan bir xonamiz, intensiv xona. Bu xonada har bir tekshiruvimizdan keyin, operatsiyalarimizdan keyin bemorlarimiz ozmi ustatda nazoratda bo'ladi. Bizani o'sha ko'p tarmoqli klinikamiz yutuq jihati bizni bemorlarimizni, misol uchun hozir sizga tushuntirib o'tgan koronagrafiya amaliyotdan keyin 4-5 soat kuzatib, hattoki uyiga yuborish imkoniyati bor. Bu hozirgi kunda ambulator, ya'ni o'sha bemorlar yotmasdan-ki hatto yurakning tomirini tekshirib, kechga yaqin uyga ketish imkoniyatini beradi. Bu hozir Yevropa standarti bo'yicha ko'proq qo'llaniladigan holat, ya'ni chet ellarda ko'proq qo'llaniladi, ya'ni bir kundagi tekshiruv. Avvallari bu tekshiruvni o'tkazish uchun bemorlarimiz 1-2 kunlar yotishga to'g'ri kelardi, ya'ni obdon tekshirish, obdon nazorat qilish uchun. Bizda shu xususiyatimizki, bir kunda shu muammolarni tekshirish, hal qilish, amaliyotni bajarish mumkin. Bu yoqda nazoratda bo'lgandan keyin bemorlarimiz holatiga qarab uyga yuborish mumkin. Bizni shu yana qisqacha o'rin yetib o'tish mumkin. Koronagrafiyadan tashqari bizning bu bo'limimiz, operatsion bo'limimizda boshqa turdagi operatsiya, ya'ni uyqu tomirlaridagi muammolarni tekshirish, ya'ni diagnostikasi va uni davolash usullari. Bundan tashqari yuraklardagi tomirlar torayishlari, uni davolash taktikalarni olib borish. Hozirgi kunda qandli diabetning og'ir asoratlari oyoq tomirlarining yoqilib qolishi, oqibatda oyoqning ma'lum qismidan ajralishi eng yomon asoratlardan biri. Uni oldini olish maqsadida bizni bo'limimizda oyoq tomirlarini tekshirish nazorati va tomirlarni tiklash usullari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari bizda hozir ko'p uchraydigan yurak tug'ma nuqsonlari bo'lgan bemorlarimizda davolash muolajasi bizda o'sha 1 oylikdan boshlab tekshirishimiz mumkin. Bemorlarimizni va ularni davolash, ya'ni hozirgi kunda ko'p uchraydigan bizda klapan muammolari, o'pkaga borish tomirlarini toraymal holatlarda biz uni to'g'irlash, ya'ni yana shu aytish mumkin, kam invaziv usulda, ya'ni oddiygina igna orqali kirib borib, o'sha klapandagi muammoni, dardni forig' qilish imkoniyatimiz ega bo'ladi. Мы сейчас проходим операционное отделение, где проводятся разновидные операции, начиная от общей хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, травматологии и так далее. Вот в настоящий момент готовится операция, идет подготовка к операции к холецистектомии. Одна из самых популярных операций – это
заболевания желчного пузыря, в котором имеются камни. Эта операция выполняется на высокотехнологичном оборудовании с применением самых современных методик и технологий. Врачами нашего госпиталя Зармет Протыкша. Я сам врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Занимаюсь лапароскопическими операциями по общей хирургии, это абдоминальной хирургии, гинекологии, торакальной хирургии в течение 27 лет. У меня большой опыт выполнения этих операций. В настоящий момент совместно с врачами из Индии мы будем выполнять здесь сложнейшие, самые технологичные, на высоком уровне оперативные вмешательства для пациентов Республики Узбекистан. У нас вторая операционная, такая же, вы видите, оснащенная. В этой операции мы можем выполнять разные виды вмешательств, таких как на головном мозге, на спинном мозге, на травматологические операции, маммологические операции и также лапароскопические операции. То есть вот, пожалуйста, у нас стоит самый современный аппарат, микроскоп для нейрохирургии. У нас стоит рентген-дуга, С-дуга, которую во время операции применяют доктора. Вот. Ну и также наше оборудование, наркозный аппарат, все системы мониторинга и лапароторакоскопическая станция. Bizda o'sha shaxsiy klinikamizda Hindiston O'zbekiston o'rtasidagi hamkorlik klinika bo'lib, shu jumladan o'sha Hindistondagi mutaxassislar ham bizda kelib malaka oshirishlari va biz bilan hamjihatlikda amaliy ishlarni olib borishlari yo'lga qo'yilyapti. Hozirgi kunda o'sha Hindistondan ikkita mutaxassisimiz kelgan, Daniel va Sunil. Ular bizni shifoxonamizda ish olib borib, bizni bemorlarimiz haqida ko'rib, bizni ishlash prinsiplarimizni ko'rib, o'zini ishlash prinsiplarini o'rtoqlashib, hamkorlikni olib boryapmiz. Assalomu alaykum, namaste, Mr. Daniel, Mr. Sunil. Assalamu alaikum. Yes, you can. Yeah, I am Daniel Thomas, Okay. and he's Sunil Kumar. Right? We are from India, and I belong to the ICU, the critical care area, so I'll be working with. And Sunil belongs to the operation. He's an auto technician where he works with. Right? And initially, our responsibility was to set up the ICUs, the operation theaters. Everything went on well. They have just made up a very good ICU, very good operation theater. All right? And we are very happy to work with here. The people around here are very good, very cooperative. So in that way, we are very happy with that. And even the management, the doctors around here, the staff, everyone, they are very cooperative with us. We don't feel that we are away from home. So we have a very good home atmosphere here. Okay. Thank Mr. Daniel, what do you want to do when you come back to your country? You see, we are just a part of a business. Like the Samarkand has a business collaboration with the Pradiksha in India. So we have been working with India Pradiksha for last 4 years. So we have been with the part of team. Now just we are posted here as a part of Pradiksha. So obviously we are very happy with that. We get a good exposure over here. We are very happy with that. You don't want to stay here in Samarkand? Definitely we are looking forward to that. We're just looking forward to continue here at least few years. Okay. Because I learned the language, we are happy with your culture. Initially we had some problem with the food, now we are very, very well adapted with the food also. Thank you. Mr. Sunil? Yes, I'm very happy working with Jamat Pratiksha, and we will work together and achieve every goal. Yes. What are you learning from here? Learning operation theatre and all techniques and operation theatre, all surgery we will doing, and some doctors coming from India within a week, and we will work together and teach to every staff properly how can we work and how can we doing surgery and all about that things. Thanks a lot. God bless you guys. Thank you so much. Bye.
Ushbu klinikamizda yana bir qismlardan biri bizni klinikamizda maxsus konferensiyalar, ya'ni anjumanlar o'tkazilgan xonamiz mavjud. Bu xona asosan ilmiy yo'nalishda olib borishda o'zga o'sha klinikalar bilan o'rtoqlashishga, o'zimizni klinikamizda bo'layotgan yangiliklar bilan bir-birimizga o'rtoqlashish mumkin. Ya'ni o'sha ko'lamda 30-40 kishidan iborat bo'lgan klinik konferensiya xonamiz bor. O'sha chet elliklarga kerak bo'lsa, onlayn tarzda ilm almashishga, o'rtoqlashishga mo'ljallangan. Biz klinikamizda har bir vaqt oralig'ida chet ellik mutaxassislar bilan hamkorlikda konferensiya o'tkazib turamiz. Yaqinda qandaydir konferensiya mo'ljallanyapti? Yaqin orada kardiologlar kardiologiya bo'yicha anjuman rejalashtirilmoqda. Ya'ni o'sha Samarqand vohasi bo'yicha butun kardiologlarni jamlab, ular bilan fikr o'rtoqlashib, yengilliklar haqida ular bilan o'rtoqlashib, ya'ni hammamiz bir xil holat bo'yicha, ya'ni bemorlarga yengillik yaratishni yangi usullar bo'yicha o'rtoqlash niyatida konferensiya o'tkazmoqchimiz. Masalan, ayni paytda qaysi kasalliklar ustida bosh qotirish juda ham dolzarb sizningcha? Mana sohangizdan kelib chiqib aytsangiz. Hozirgi holat bo'yicha bizni o'sha miqyosli mintaqamizda yurak qon tomir muammosi ancha yosharib boryapti. Avvallar 50-60 bo'lgan, hozir 30 yoshda ham yurak qon tomiridagi muammolar juda ham avj olgan. Ya'ni bu yerda o'sha ekologik klimat yoki tashvishlar, muammolar hisobga olgan holatda bu kasallik yosharib boradi. Shu holat bo'yicha odamlarga kengroq yoyish, ya'ni odamlarni o'rgatish, ularga o'sha sog'liq haqida, g'amxo'rlash haqida, g'amxo'rlash haqida tushuntirish mumkin. Bundan tashqari, yurak tug'ma nuqsonlari juda ham ko'p uchrab turyapti. Bu ham o'z navbatida chora-tadbirlar ko'rishga talab qiladigan holat bo'ladi. Bundan tashqari bizning bo'limimizda hozir ko'p uchraydigan onkologik kasalliklar. Ya'ni onkologik kasallik yangicha usul, yangi texnologiya, ya'ni tomir orqali kirib borish, ularni o'sha tashxislash va davolash usullari. Hozir ko'p uchraydigan shu bachadon miyomasi holatlari yoki prostata adenomasini o'sha tomir orqali davolash usullari yo'lga qo'yildi. Tushunarli. El orasida gohida eshitib qolamiz, shunday kasalliklar bor, tashxis qo'yisha olmadi, kasalliklar borki, bu yerda davosi topilmadi deyshadi. Yurak qon tomir kasalliklarining barchasi sizlarning klinikangizga murojaat qilishlari mumkinmi bugun? Ha. Hozirgi kunda biz butun shu dunyo bo'yicha hamkorlik ish olib boramiz. Bu davlatlar Hindiston, Turkiya, Moskva, Koreya, Yaponiya, Xitoy davlatlarni hamkorlik olib boryapti. Ya'ni bu gap bilan ularda qanaqa texnologiya olib borsa, bizda ham shu texnologiya yo'lga qo'yilyapti. Ya'ni kerak bo'lsa, o'sha chet ellik mutaxassislar bilan hamkorlikda qo'shma master klass operatsiyalari, ya'ni Samarqand o'zida olib boriladi. Ya'ni bu gap bilan bemorlar endilikda hozir Hindistonga, Turkiyaga borish shart emas. Ya'ni xuddi shu narsani Samarqand o'zida bajarish imkoni bajariladi. Tushunarli, rahmat. Sobir Janovich, ma'lumotlarga qaraganda siz aynan poytaxtdan kelib faoliyat yurityapsiz Samarqandda. Aha. Ha, poytaxtdan. Maxsus taklif bo'ldimi sizga yo o'zingiz tanladingizmi bu klinikani? Bu klinikani salohiyatini ko'rib, undagi o'sha qo'yilgan rejalarni ko'rib, ancha o'sha ishtiyoq oshdi. Ya'ni o'sha ishlash ishtiyoqi kuchaydi. Sababki bu yerda ko'p tarmoqli klinika bo'lgani uchun bemorga eng yaxshi tarafi bu ko'p tarmoqli klinika bo'lgan. Sababki hech qachon bemor bitta tashxis bilan kelmaydi, yondosh kasalliklar bilan keladi. Va qo'shma mutaxassislarning bo'lishi bu bemorlarni davolashga eng katta yutuq hisoblanadi. Bu yerda hattoki neyrojarrohlik amaliyoti bajariladi. Shuning uchun bizning rejamiz bo'yicha hattoki o'sha intervension neyrojarrohlik deyiladi, tomir orqali kirib tiq tekkizmasdan bosh miya qon tomirlaridagi o'zgarishlarni tashxislash va davolash imkoni yo'q. Azizlar, navbatdagi suhbatdoshimiz Lola Amanjonovna. Biz hozir tanishib chiqdik. Kayfiyatimiz juda ko'tarilgani, sharoitlar juda zo'r. Va Samarqandda shunaqa klinika borligi bizni xursand qiladi. Nimagaki? Chunki hamma imkoniyatlar, ko'pchilik o'ylaydi, hamma imkoniyatlar faqat poytaxtda, faqat Toshkentda deb o'ylaydi. Lekin ta'bir joiz bo'lsa, Toshkentning ayrim joylari hatto mana shunday klinikalarga muhtoj deb aytgan bo'lardim. Klinikani bu darajada ta'mirlanib, bunday darajaga kelishiga qanday harakat qildingiz shu qiziq?
bizani asosiy maqsadimiz bu bizani bemorlarimiz nafaqat Toshkentga, hattoki chet ellarga davo izlab bormasliklari uchun biz shu sharoitlarni tashkil qilishga harakat qildik. Birinchi sabab bu o'zimizga kerak bo'lgan payti biza murojaat qilganmiz Hindiston va Turkiyani klinikalariga. O'sha yerda bo'lgan sharoit, o'sha yerda bo'lgan bizani bemorlarimizga bo'lgan talabni shu yerda tashkil qildik biz. Sarmet Pratiksha bu Hindistonning Double Pratiksha klinikasi bilan birga yaratilgan qo'shma korxona. Bu yerda nafaqat o'zbekistonlik mutaxassislar, hatto hindistonlik mutaxassislar shartnoma asosida 1 yillik shartnoma bilan ishga kelishganlar. Xirurgiya bo'limida, anesteziologiya bo'limida, reanimatologiya bo'limida va neyroxirurgiya bo'limlarimizda hindistonlik shifokorlar hamkorlik asosida ishlashyapti. Shunday ko'p chet el safarlarda siz ham bo'lgansiz. Menimcha siz uchun eng qizig'i klinikalar. Ularda nimalarni o'rgangansiz va nimalarni tatbiq qilgansiz aynan o'z klinikangizda? Ulardan servisdan tashqari oliy tibbiy xizmat. Birinchi navbatda sifat. Tibbiy xizmatning sifati. Bizani diagnostika bo'limimiz 10 yildan beri faoliyat olib boryapti. Endi hozir mana yaqinda litsenziya oldik. Bu kardioxirurgiya bo'limi, neyroxirurgiya bo'limi, abdominal xirurgiya, ginekologiyada xirurgiya, endoskopik operatsiyalar hamda qo'shimcha tekshirishlarni hammasini bir joyda jamlab, bemorlar davo izlab chetga chiqmasdan hammasini bir joyda olib, oliy toifali mutaxassislarning qo'lidan davo olishlarini tashkil qilganmiz. Rahmat. Qaysi joylardan ko'proq kelishadi? O'zbekistonning qaysi joylaridan patsientlar keladi bu joyga? Bizda O'zbekistonning hamma shaharlaridan kelishadi. Hamma viloyatlaridan kelishadi. Hatto o'sha poytaxtdan ham kelishadi. Jizzax, Samarqand, hamma Surxondaryodan juda ko'p kelishadi. O'ylaymizki, sizlar patsientlarni rozi qilishda davom etasizlar. Sarmet Pratiksha bu Samarqanddagi, nafaqat Samarqandda, balki respublikadagi eng zo'r klinikalardan biri bo'lishga umid qilib qolamiz. Rahmat. Bizlar ham shunday. Biz mana chet elda borganimizda muolajadan tashqari yana juda katta xarajatlar bo'ldi. Bu yo'l xarajati, mehmonxonada turish, oziq-ovqat, yana biz nechta farzand biz ishdan qoldik. Har birimiz 20 necha kundan ishdan qoldik. Oilamizni tashlab ketishga majbur bo'ldik. Mana xalqimiz, Xudo xohlasa nasib qilsa, shunaqa nimalardan ortiqcha xarajatlardan, og'irchiliklardan, yana musofir shahardan sog'-salomat oyimni olib kelamizmi, yo'qmi, shu tomonlarni ham o'ylab, juda ko'p muammolardan xolis bo'lishadi deb shu klinikada shu xizmatlarni tashkil qilganmiz. Yana savol Lola Amanjonovna, mana shu siz aytib o'tgan barcha qulayliklar aynan shu klinikada yaratilgan, to'g'rimi? Shu chet eldagi qulayliklarni hammasini kopiya qilib o'zimizda yo'lga qo'yganmiz. Hech kamchiligi yo'q. Servisdan boshlab, hattoki ventilyatsion sistemalar, dezinfeksiyalar, bular hammasi o'sha chet eldagini yo'lga qo'yganmiz. Rahmat. Eng muhimi patsientlarni rozi qilish va rozi qilishda davom etasizlar degan umiddamiz. Albatta. Rahmat. Asosiy maqsadimiz shu. Rahmat.